అందరికీ నమస్కారం. మూడవ స్పెల్ శిక్షణలో ఉన్న కోర్స్ డైరెక్టర్లు, ఎంఈఓలు మరియు అసిస్టెంట్స్ కోర్స్ డైరెక్టర్లకి, మెంటార్స్‌కి, మెంటీస్‌కి, కేఆర్‌పీస్‌కి అందరికీ ఈ జూమ్ వేదిక తరఫున శుభ మధ్యాహ్నం. ఇంత చక్కని కార్యక్రమాన్ని 3 విడతలు కూడా నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసినందుకు, మళ్ళీ సెకండరీ లెవెల్ ఎలక్ ట్రైనింగ్ కూడా మొదటి స్పెల్ చాలా చక్కగా నిర్వహించినందుకు ముందుగా కోర్సు డైరెక్టర్లుగా వ్యవహరించిన ఎంఈఓలందరికీ, మళ్ళీ ఈ యుద్ధంలో, ఈ యజ్ఞంలో అనుకోండి, పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరు, ఒక సిఆర్‌పి మొదలుకొని ఎంఐఎస్‌ల నుండి ఉపాధ్యాయులు, కేఆర్‌పీలు అయితే సుమారు ఒక నెల నుండి నిర్విరామంగా శ్రమిస్తున్నారు. తర్వాత ఆర్‌పీలు కూడా, మెంటర్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సక్సెస్ చేయడానికి ఈ 5 రోజుల ముఖాముఖి శిక్షణను నిర్విఘ్నంగా ఈ రోజుతో మనం ప్రాథమిక ఎలక్ శిక్షణను పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత దీని గురించి మిగతా వివరాలన్నీ కూడా మన కేఆర్‌పి రమణి మేడం గారు, మళ్ళీ కోర్సు డైరెక్టర్ విశ్వనాథన్ గుప్తా గారు, ఇంతటి చక్కటి అవకాశాన్ని మనందరికీ ఇచ్చిన మన విద్యాశాఖాధికారి డిఓ గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మిగతా కార్యక్రమాన్ని సార్ గుప్తా సార్ ఉన్నారా సార్? రమణి మేడం, ఒకవేళ మిగతా ఎవరికన్నా మనకి సెంటర్స్ లో మెంటార్స్ కి ఇవ్వాలంటే చెప్పండి. మీకు కోహోస్ట్ ఇవ్వబడింది, చెప్పండి, వాళ్ళకి ఇద్దాం మనం. మేడం రమణ మేడంకి ఇవ్వమంటారా హోస్ట్ లేకపోతే? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. మ్యామ్ సారీ మ్యామ్. హలో అనురాధ మేడం. హలో, యామ్ ఐ ఆడిబుల్? ఒక్క నిమిషం మేడం, ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి మేడం. గుప్తా సార్ ఉన్నారా సార్? అనురాధ మేడం, రమణ మేడం వాయిస్ వినబడుతుంది నాది? సార్ మీది వినిపిస్తుంది సార్, నాది కూడా వినిపిస్తుంది మేడం. ఇప్పుడు రమణ మేడంకి ఇవ్వమంటారా కోర్స్ లేకపోతే హోస్ట్? మేడం మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. హలో, నాకొద్దు సార్, మీ దగ్గరే ఉండి మీరు నాకే ఇవ్వండి సార్, పర్లేదు, నేను చూస్తాను. ఓకే మేడం, మీరు యు కీప్ టాకింగ్ మేడం, ఒక 1 minute టైం తీసుకుంటాను నేను. ఓకే సార్, నాకు ఇవ్వండి, మళ్ళీ నేను ఎవరికైనా ఇస్తాలేండి, లేకపోతే. ఇచ్చాను మేడం, ఇచ్చాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఏం లేదు, మీకు ఇబ్బంది ఉంటే కాల్ చేయండి అంతే. మీకు ఇబ్బంది ఉంటే కాల్ చేయండి మేడం. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. మేడం, ఒక్కసారి గుప్తా సార్ కి కాల్ చేయండి, సార్ ఇంకా జాయిన్ అయినట్టు కనపడట్లేదు. ఓకే మ్యామ్, కాల్ చేస్తాను. నేను మీరు ఎవరికి ఇవ్వమంటే వాళ్ళకి ఇస్తాను హోస్ట్. ఒక్కసారి కాల్ చేస్తాను.
Ma'am, Gupta sir is joining now, ma'am. He is ready. Anuradha ma'am, Gupta sir is joining. Okay. Am I will audible? Yes, clearly. Okay. So, sir is saying that he is already joined there. Okay. Sir, good afternoon, sir. Can you please raise your hand? I am unable to recognize, sir. Hello, Gupta sir. Sir, you are now co-host, sir. Welcome Yes. to the Zoom meeting. Yeah, madam. Now it's okay. Thank you. Madam. అందరికీ మరోసారి శుభ మధ్యాహ్నం. ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని మేము ప్రత్యక్షంగా ఒక్క స్పెల్లో కూడా నేను అసలు ఉండలేకపోయాను, చూడలేకపోయాను. కానీ మీ అందరినీ ఈ విధంగా చూసే అవకాశం లభించినందుకు కృతజ్ఞతలు అందరికీ కూడా. ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని, ఈ 5 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఎంత దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశారో, తదుపరి కార్యక్రమాన్ని కూడా అంతే చక్కగా పూర్తి చేసుకుని అందరూ కూడా మన జిల్లాకు మంచి పేరు తెస్తారని మరొకసారి ఆశిస్తూ తదుపరి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా గుప్తా గారిని, మన కోర్స్ డైరెక్టర్ గుప్తా గారిని, మరియు కీ రిసోర్స్ పర్సన్ రమణి మేడం అండ్ ఉజ్వల మేడం, విమలా మేడం, మిగతా వాళ్ళందరినీ కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం. సో అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. రెస్పెక్టెడ్ డిఓ సార్, ఏమో అనురాధ మేడం, MEOs, అడిషనల్ కోర్స్ డైరెక్టర్స్, KRPs, mentors and participants, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్. ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ని మనము చాలా సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసాము. ఇన్సెప్షన్లో మన జిల్లాకి చాలా మంచి నేమ్ ఉంది. అట్లాగే రమణి మేడం, ఈస్ ఇట్ ఓకే మా? Yes sir, yes sir. Yes. Yeah, thank you. Totally okay. రైట్. సో మన జిల్లాలో పార్టిసిపేషన్ కానివ్వండి, ఇంప్లిమెంటేషన్ కానివ్వండి, తర్వాత ఇవన్నిటిలో కూడా ఆన్లైన్ రిపోర్ట్ సబ్మిషన్లో కానీ ప్రతిదీ కూడా చాలా చక్కటి ట్రాక్ రికార్డ్ మన జిల్లాకు ఉంది. సో మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి నెక్స్ట్ ఇయర్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆశయం మేరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంని మనము స్టార్ట్ చేయడానికి మనకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి RPs, దట్ ఈస్ మెంటర్స్, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మన యొక్క పార్టిసిపెంట్స్కి చక్కటి దిశానిర్దేశం చేస్తూ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ని అందిస్తున్నారు. రియల్లీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వన్. ఈ కోర్సు గురించి మనము ఎవ్వరు కూడా, మన యొక్క తెలంగాణలో ఎవ్వరు కూడా ఇది ఇట్లా ఉంది బాగాలేదనే నెగిటివ్ ఫీల్ అనేది ఒక్కటి రాలేదు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, రియల్లీ వండర్ఫుల్ కోర్స్, వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. గవర్నమెంట్ మొన్న దీని యొక్క సీరియస్నెస్ గురించి మీకు ఒక నిమిషం చెప్తాను. ఆల్ డిఓస్ మీటింగ్లో ఏమైందంటే మినిస్టర్ గారు, సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ గారు, డైరెక్టర్ అండ్ కమిషనర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్, మన SCRT డైరెక్టర్ గారు, వీళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి మీటింగ్ లో మిగిలిన అన్ని అంశాలను పక్కన పెట్టి ఓన్లీ ELEC మీదనే డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ జరిగింది. డిఓస్ డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ అడిగారు. వెనుకబడినటువంటి జిల్లాల యొక్క డిఓలకి అయితే చుక్కలు చూపించడం జరిగింది. మరి అట్ ద సేమ్ టైం మనందరం పాల్గొన్న లేదంటే భాగస్వాములమైనటువంటి మన జిల్లా యొక్క రిపోర్ట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ వన్, అండ్ వి గాట్ వెరీ గుడ్ అప్రిసియేషన్స్
from the government. So once again, congratulations to one and all MUOs and course co-directors also. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 8 అంటే 4:45 నుంచి 2 o'clock వరకు ఉండి ఎన్ని పనులున్నా వాళ్ళ స్కూళ్ళు MUO పనులున్నా ఇక్కడే ఉండి సక్సెస్ చేయడం నిజంగా వండర్ఫుల్. మనకు ఇన్ని ట్రైనింగ్స్ చూసి చాలా సీనియర్ మోస్ట్ టీచర్స్ కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఈ మా సర్వీస్ లో కెరీర్ లో ఇన్ని ట్రైనింగ్స్ కోర్సెస్ చూసాము, ఏది కూడా ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా మాకు జరగలేదు. అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ ఎనీ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ప్రతి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది. మరి మనకు ఈ రోజు తోటి ఈ యొక్క ప్రైమరీలో స్పెల్ 1, 2 and 3 సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశాము. నిన్న రమణి మేడం గారు అండ్ టీమ్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ స్పెల్లో ప్రైమరీలో ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ వెబినార్ కూడా 3 o'clock కి కొన్ని బ్యాచెస్, 4:45 కి కొన్ని బ్యాచెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయ్యారు. రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్. 3 o'clock అంటే షార్ప్ 3కి జాయిన్ అయ్యారు. కొన్ని జిల్లాల్లో 3:39 కూడా ఒకరు జాయిన్ కాలేదు ఏంటి అని క్వైరీస్ వచ్చాయి. సో అవర్ పీపుల్ ఆర్ సో అలర్ట్ అండ్ కాషియస్. హ్యాట్స్ అప్ టు ఆల్, వన్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్ మీకు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ యొక్క జూమ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ స్పెల్ 3 ప్రైమరీ అండ్ కొద్దిమంది స్పెల్ 2 వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రైమరీ వాళ్ళు అండ్ సెకండరీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మనము ఎన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటన్నిటిని రమణి మేడం గారు, విమల మేడం గారు అండ్ టీమ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దే విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్, బట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వారు నిన్నటి వెబినార్ కంటే ముందు మొన్న తీసుకున్నటువంటి జూమ్ మీటింగ్ వలన చాలా ఉపయోగం జరిగింది మన వాళ్ళందరికీ. సో అన్ని విషయాలు వాడు చెప్తారు. మనం ఏదో వాట్సాప్లో వచ్చినటువంటి లింక్ ద్వారా అటెండ్ కావద్దు. ఓన్లీ వెబ్ బ్రౌజర్ కానీ లేదంటే ఏపీయు యొక్క యాప్ ద్వారానే మనము యూజర్ ఐడి, దట్ ఈజ్ మన ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ మనం సెట్ చేసుకున్నటువంటి పాస్వర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ వాళ్ళ మ్యాటర్స్లో నేను తలదూర్చను, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇవన్నీ. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా విని నోట్ చేసుకొని, మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే మీ దగ్గరే మెంటర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని అడిగితే ఇమ్మీడియట్గా క్లారిఫై అవుతుంది. మధ్యలో మరి ఇంటర్వ్యూని కాకండి, దయచేసి కేర్ఫుల్గా వినండి. డిఓ గారు ఈ కంక్లూడ్ అయ్యే లోపుగా ఒక 5 minutes కోసం జాయిన్ కావచ్చు, జాయిన్ కాకపోవచ్చు. చెప్పారు బిజీగా ఉన్నాను, ఏదో టైంలో జాయిన్ అవుతాను అని. వీ కాంట్ సే. దయచేసి అందరు కూడా నోట్ చేసుకోండి, బీ కాషియస్. దాంట్లో చాలా పాయింట్స్ నిన్న తెలుగులో పెట్టాము. డ్రెస్ కోడ్ కానివ్వండి, తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏమీ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. కోర్స్ వండర్ఫుల్గా ఉంది. మనం సక్సెస్ఫుల్గా కాన్ఫిడెన్స్తో కంప్లీట్ చేసి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్, మన యొక్క నేషన్ బిల్డర్స్గా మన విద్యార్థులకి మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంని అందిద్దాం. తద్వారా మన పాఠశాలల్ని ఎన్రిచ్ చేద్దాము. మనము ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా అయితే ఎన్రిచ్ అవుతున్నామో మన స్కూల్స్ కూడా స్ట్రెంగ్త్తో ఎన్రిచ్ అవుతాయి. లెట్ us hope all the best. Now I request Ramani madam to deliver her instructions. Thank you, Okay, Ananda. So thank you very much, sir. Dear AMO madam, Anuradha madam, dear course coordinator Vishwanath Gupta sir, all the MEOs, all the CRPs and all the additional course directors, my co-KRPs Vimla madam and Ujjwala ma'am, all the mentors of all the 3 batches and all the mentees watches this program. A very, very good afternoon to all of you. Here, all of you please listen carefully to all the instructions given here in this meeting, because all these instructions are going to be very crucial for you and you are going to do the course keeping in mind all the instructions which we are going to give now. So now, first let me begin congratulating every one of you, because we are all learning through celebrating mistakes. So we have kept this caption, celebrating mistakes and learning English. And this pedagogy or this learning practice we are going to take to our classrooms and see that even in our classrooms we are going to celebrate the errors of the students, and then there will be error rectification also, but that will happen very slowly and very naturally. So once again, congratulate
let me congratulate the entire batch of ELEC team. So the entire ELEC team is working really very hard day in and day out, and they made this success possible because of the cooperation and their commitment. So first, let me congratulate each and everyone for the kind of cooperation you have given me, and especially our district officials, our DO, our AMO, and our course director. All of them have, all of them were like totally understanding, and they were cooperating with us throughout the program, right from the inset of the program to till date, till this time. We have got complete cooperation of the district officials along with all the mentors. So let me congratulate every one of us in this team who made this success possible, because this is a huge success for a district like Sangareddy, which has the second highest number of primary school teachers working, more than 2,800 teachers. So here are a few points I have noted down, and I want to read out these points because we need to remember these points throughout this course. The first point is that all the participants, that means 964 participants who attended Spell 2 face-to-face sessions are registered, and 818 participants, 818 participants, that means mentees who attended Spell 3 face-to-face sessions for these 5 days, they were registered. So all of you are registered, but that doesn't mean that your IDs are active. So please keep in mind, you have completed the registrations only. Even if you go to APU app and try to sign in using your email ID, you can't sign in. That is because you are registered, your IDs are not active yet. So you have to wait till your mentor gets back to you, and he will call you, he or she will call you and tell you that your IDs are active. Once your IDs are active, you can go to APU website or APU app and start looking into the content of the program. Okay. And when your IDs are active, you are going to use your employee ID only. You are not going to use your email ID. Here, employee ID of the teacher is very, very important. You need to remember that unlike the other courses where you are giving your email ID, in this course, your employee ID will be your user ID. And there will be a password provided by Ajim Premji University. So you need to use that password to log in. Sometimes they may ask you to change your password. You can change your password to anything, which is very simple, and you need to remember the password because your IDs are not linked to any email ID. You can't forget your password. Once you forget your password, you can't reset your password. Please remember, when you choose to log into the APU app, if you want to change your password, please remember your changed password. Write it somewhere else. Once you forget the password, there is no way somebody will help you to change the password or use the forgot password option like it happens in other sites. This is not possible for APU app. Don't change password. If you want to change the password, you remember it carefully or write it down somewhere and keep in touch with your password. That is very, very important. So the next step is how to log in if you get your password. So I'm going to show you the process of login. Are you all going to be with me? I'm going to show you the process of login. So everybody, please listen carefully, and I'm going to go very slow and show you the process very carefully. Please listen carefully, pay attention, and if you really get any doubts, if you think that we didn't understand properly, you can play this video again and again because it is going to be available in the YouTube, official YouTube channel of Sangareddy, right? So please watch the video. If you miss anything or if you didn't understand anything for the first time, please log into YouTube app and then you can watch this video again. This link will be provided to you after this session also. Already the link is active. I can see the YouTube live going on there. Now let me show you the process. I'm stopping my video.
I'm starting to share my screen. And here is the Azim Premji University app. I have downloaded the app already. That's why you are seeing this asking for permission. Hello. 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 Again, hello. 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 Finally, you get this page where the app is asking for email or mobile number and password. But remember, email is not your email. Here, email is your employee ID email. Okay. How are we going to do that? For example, I'm going to take one of the mentees' password and use it. So I entered one of the employees' employee ID. So this is the employee ID, 7-digit employee ID for all of you. But in some cases, it is only 6 digits. The teachers who were transferred from Andhra Pradesh and now who reside in Telangana, they have 6-digit employee ID. But the teachers from Telangana, they have 7-digit employee ID. Please remember your employee ID. Type the employee ID, then type @ next elec.com. So your employee ID @elec.com is your user ID. Please don't forget this. This is very, very important. Afterwards, there will be a password provided by Azim Premji University. And Azim Premji University is going to provide us with only one password for everyone. ELEC. All lowercase letters. That means small letters. Sometimes you may change this password, but as I told you, once you change the password, you should remember it, or you should write it down. So you should write it down some way so that you can remember it without fail. And there is no way you can forget your password and ask us that you are not able to log in. Once you are not able to log in, it's not in our hands, because you are the one who changed the password. This is really, really very critical. Remember this. Now, after entering the password, I am signing in. This is how we are going to sign into the APU app, Azim Premji University app. It will take a little bit of time. You should not worry, because the app has a lot of content. It will take time. Now the app is open. You can see English Language Enrichment Course Level 1 March 2022, right? So when I click on this icon, English Language Enrichment Course, there I can see the content, because this ID belongs to Spell 1 Mentee. I'm able to see week 1 content and also the week 2 content. But for the beginners, only the week 1 content. That means a message from Srimati Sabita Indra Reddy, Honorable Minister, about the course, role of mentors, how to use this online course platform tutorial and test, week 1 face-to-face workshop, course content. So all this will be visible for you once you get your login IDs. Once your login IDs are active. And those you have completed your week 1 course content, that means face-to-face sessions, you need to enter this and watch all the videos once again. You need to read all the articles once again. Remember, only after you read or watch the videos, your course will be shown as it is complete. Let me show you week 1. When I am clicking on week 1, see, I can see all the content over here. So I can see even this blue color text, where this text will lead me to the YouTube channel. The first text, Amin Haq Storytelling. The second text, okay, you already know this, what is song story. And the third one, 5 spoons of salt
YouTube video. And likewise, there are the links for all the activities you have all done for all these 5 days. And you need to watch and read all of them once again, because only after that you will get a, what to say, you will get a green tick for your courses. Otherwise, week 1 will look pending for you. I'm going back to the course content once again, and you need to watch this message from our minister, and also you need to read about the course, role of the mentors, how to use this online course. So you need to read all of them. Without reading all of them, you won't get a green tick that you have completed the task. Even those who completed course content, that means face-to-face sessions, remember you need to watch all the videos once again, total videos, total articles should be read by you once again, because in the course sometimes you might have left outside, you might have gone outside, you might have taken permissions. All these things happen during the face-to-face sessions. So though you have completed the course, week 1 course, you need to read them and watch them again. Please remember that week 2 onwards, the mentor will be guiding you how to complete your task, what to do related to the task. And now I'm going back to the main page. So this is the main page. When you go back to the main page, from week 2 onwards, you have webinars. That means these are not Zoom sessions. Today, to join the Zoom sessions, you got the links. But for APU webinars, there won't be any link provided. Even if anybody provides you with a link, please don't accept it. If you accept the link, what happens is that nobody will be able to give you attendance. Your attendance will be marked absent, because the website, Azim Premji University website, is going to mark your attendance, and it's going to see that the attendance is marked through webinars only. So everyone, you have to use this 1, 2, 3. You can see 3 dots on the top right hand side corner. There are 3 dots. I'm clicking on the dots, and now you can see many options. So the first option is webinar. Second option is webinar. Sorry, pardon. Second option is webinar. So when you click on the webinar, now I'm not going to click on the webinar because the webinar is already closed yesterday. Let me once again see webinar. No webinar to display, because the first spell candidates already completed their webinar. Even you will get the same option until your webinar is assigned to your mentor. So your week 2 webinar will be active only after we declare that your week 2 options will be starting from so and so date. So until then, please be patient and don't bug your mentors asking them when is week 2 for us. Very soon, that means within 2 days, I think spell 2 people will be getting their IDs, because spell 2 are yet to receive their IDs, and spell 3 will get the IDs by the end of the week. So please be patient, but once the mentors call you, remember to listen to them and then answer them. Okay, and this is about the app. Some of you might be using browser. So let me go to the browser. Sometimes when there are problems with the app, please don't use app. Then you can go to browser. That means your Google Chrome. Once again, let me show you here. This is my Google Chrome. I'm clicking on Google Chrome. Okay, and I am typing this address: onlinecourses.apu.edu.in. So this is the address. Okay, this is the address of Azim Premji University course. So remember to type this one. Once you type it, next time whenever you want to type, even if you start typing ON, you will get the entire address very easily. That's why when I typed ON, I got onlinecourses.apu.edu.in. So this is the online address on browser, Chrome browser, and then enter. And when I enter into the browser and click on online courses apu.edu.in, this is the page that displays.
Again, it is asking for email. Email is not your email ID, but it is your employee ID. So I'm once again typing the employee ID 18. Okay. And in the case of the app, I already told you that we are going to use @elect.com. But for the browser, we are not going to use @elect.com. We are simply going to type only the employee ID. Here, we don't need to type @elect.com. Please remember this. When you are using the app, type your employee ID and also @elec.com. But in the browser, only employee ID. Don't type @elec.com. Next, password. Okay, ELEC is the password, default password given to all the mentees of ELECT program. Okay, so if you have changed the password, once again I'm repeating, don't forget it, because I have seen, not in our district, but in many districts, and I think there is not even one case of forgetting passwords from Sangareddy district, and I have to clap all the mentors who guided their mentees properly. But in other districts, there were like hundreds and hundreds of these cases where the mentees forgot their passwords. So if you forget your password, it will be a problem. Nobody is going to sort out the problem. Please be careful. Login. Once you log in, this is how you will see the page, APU website page. And let me zoom in. No announcement available. So don't get confused looking at this, because you have to click on English Language Enrichment Course Level 1, March 2022. This blue icon. After clicking into this, now I can see the display of the course content. Again, a message from Sabita Indra Reddy, Honorable Minister for Education, Telangana State. Then introduction. Even in introduction, I think we have about the course, role of mentors, how to use this online course tutorial, and face-to-face workshop also. You have the course content, and second week theme. If I click on it, I'll be getting all the tasks, and also there are some points which you need to read before attempting your task. So all these points are given here over here. And the main thing here you should remember is that you don't have 3 dots like we had in the app. Instead, you can see there is a TV-like icon. A TV-like icon is here. Click on the icon. That is the webinar icon. Whenever you have a webinar, don't say Zoom session, because it is not Zoom session. It is only webinar icon. So you can see here, this is the webinar icon. When I clicked on the webinar icon, and you can clearly see there is a calendar below with all the dates. So when you look at the calendar, and let me zoom into 8. On day 8, on 8th April, they had a webinar. That's why we can see here ELEC Phase 1 Primary Sangareddy. 9th, today is 9th. That's why the block is cream in color. And other dates, they are not marked at all. So whenever there is a webinar like this kind of face will be, this kind of screen will be available for us on the browser. And when we click on it, we will be able to join the webinar. But remember, you are going to click on this only at the right time. When your webinar is scheduled for 4:45 p.m., you are going to click on it by 4:44 p.m., not like one day before or one day after or 1 hour before. Don't do these kinds of experiments. These type of experiments are not going to help us, and these will create a lot of technical problems. While the other mentees are participating in the discussion, you will be left out, and you will be calling KRP, Ramani, Ujjwala, and Vimla madam, and you will be asking us doubts. We are unable to log in, ma'am. There are some issues, because you are clicking on this beforehand. So don't click on this beforehand. Even on the webinars in the APU site also, APU app also, please don't click on this option again and again. Click on this option only before your session starts.
Remember that. And this is already complete. Let me click on this. And now what do you see here? This is a surprise. What do you see here? It's the video. That means everything is recorded during the webinars. The way you sit, the way you spoke, the way you dressed yourself, everything is being recorded. And it is really very, very important that the way we conduct ourselves during the webinar. So face-to-face sessions, our people were there. Our mentors are there, our mentees are there, our course directors were there, our additional course directors were there, our CRPs were there, everything, our people are there. We were happy because we were not noticed there. But here, when we are sitting in the webinar, every part of the webinar is going to be recorded. I'm just showing you this only for the sake of your knowledge. So I think this is the video. Thank you, Gopi Krishna sir, for telling me. I think, are you able to hear? I'm not going to play the entire video. So this is the video, how it is recorded while the Zoom is going, while the webinar is going on. See, we can hear a lot of disturbances also here. And many of the mentees didn't use their videos. But it is compulsory you use your videos. You should be visible in the videos also. So this is the yesterday's webinar, one of the mentees webinar, which is recorded. Every one of your webinars will be recorded. Okay, so again, I'm going back to the first page, the main page. On clicking on the Azim Premji University icon. Whenever I want to go back, I'll be clicking on Azim Premji University icon here on the top left corner, Azim Premji University. And if I want to see the course detail, again, let me click on English Language Enrichment Course Level 1, back. This is how you are going to browse the course of starting from tomorrow or wherever your IDs are active. So please remember, these things are really very, very crucial. And if you have any doubts, if you really have any doubts regarding all these webinars and how to conduct and everything, your mentors are going to help you further. Any other doubts which your mentors are not going to answer you, we are there here. Our team of our AMO ma'am, our course director Gupta sir, and our KRPs Vimla madam and Ujjwala ma'am, and me also. Okay, we five will be available every time for you to clarify your doubts. If the mentors are not able, if it is not in the place of the mentors to clarify your doubts. One thing, 100% attendance for the webinars is essential. You can't say that I took permission and I went out, because the webinars are going to be only for 1.5 hours. That means 1 hour, 30 minutes. When the webinars are going to be for 1 hour, 30 minutes in the evening, it is in the evening after our school. By the time you go home, that means some webinars may start at 3 o'clock, some webinars may start at 4:45 p.m. So by this time you should be ready, and you should see that you have mobile net connection properly. That means don't give your mobiles to your children that day, because they may use your mobile data. They may use, they may watch all their YouTube videos and all that, Moz apps, share chat apps and everything, and complete the mobile data, and then you will be saying, I'm unable to log in. The internet connection is very slow. Please don't do that. You are going to save the mobile data for that day entirely. Don't use your mobile data for watching other videos for any other purposes except for official purposes. Save your mobile data for 1.5 hours. The sessions will be for only 1.5 hours, not more than that. The mentors will be closing the sessions exactly after 1.5 hours. So please, during the webinars, dress yourself really properly, use your videos, use proper language, no arguments during the webinars, and don't go for any controversial statements during the webinars, because every word will be recorded along with your employee ID. And 100% there will be
totally 7 webinars in the 9-week course. Before summer, there will be 3 webinars, and after summer, there will be 4 more webinars. So remember, there will be 7 webinars, and in July, you will be having the final face-to-face session in the 9th week. And whenever your IDs are active, your mentors are going to call you. Please respond to your mentors. And if you keep your mobile switched off and you are not answering your calls, all this data will go to DEO sir directly. And DEO sir, our AMO madam and our course director will be taking immediate action on the people who are not cooperating with the mentors. Mentors are doing the work like they're doing 24/7 work, and you need to cooperate with them because this is a course which is mandatory. That means it is compulsory that you all get this certificate. It is made mandatory by the government of Telangana. Okay, and be prepared for the webinars, allotting the specified time. Don't say that I have to go to temple now, or I have to go to a function now. I think even if you go to a function, you can spare 1.5 hour. 1 hour 30 minutes is not a big time. Yesterday, one of the mentor was saying 1.5 hour is very long enough. How can I entertain or how can I see that all the mentees are going to be there for 1.5 hour? But at the end of the day, he said 1 hour 30 minutes is not enough because nobody was ready to leave the sessions, ma'am. That was Vijay Bhaskar who said this, and I felt really happy because that was the response of the participants during the webinars. Okay. And one more thing, the very, very important thing, you are going to use Android phones only, or your laptops or desktops. And those you who have iPhones, we can't do anything. Many people who have iPhones are calling the mentors and telling them, we have iPhones, what to do? Even the mentors can't buy you a Android phone. They can't buy you Android phone, right? You have to be ready with an Android phone. If you don't have an Android phone, use your sisters, your brothers, someone from your family member, because even for Nishta app, iPhones are not working. You know that. Anyway, we are doing courses on Nishta app. How are we doing? All of us did courses. How did we complete Nishta courses without Android app? Please tell me. So remember that you are going to use only Android phones. If you don't have Android phones, even if you call mentor and say, I don't have Android phones, I have iPhone, I will not log in. That is not the headache of the mentor. Mentor will not, can't tell you anything because Android phones are compulsory for this program. If not Android phones, you can use your laptops or you can use desktops if they are available at your home. These are the only 3 options for you to browse this course online. Okay, and as I told you already, all the webinars are recorded, and you should use proper acceptable language, civilized language during the course, and try to speak in English as far as possible. And absence in the webinars and no response also. Sometimes the mentor will be calling you, Mrs. Shyamala, please speak. What is your opinion about this question? When Shyamala is not speaking and simply keeping her, keeping her logged in during the webinar and not answering, even that is recorded, right? And definitely Shyamala will be questioned later by the officials for not taking the program seriously and not participating. Because if you are not participating, it means you are not learning from the sessions. So that is also compulsory. And one more thing, mentors will help you to complete your online tasks, and they are going to be with you for 9 weeks. That means till the completion of the course, until 9th week, face-to-face session, second part in the 9th week, that will happen in July and August. So throughout this course, they are going to be with you. There will be WhatsApp groups. Nobody should leave the WhatsApp groups. I have seen in some of the WhatsApp groups, after face-to-face sessions, some of the mentees are leaving. Please don't leave your WhatsApp groups, and then don't tell that we are not properly informed. It is up to you. It is your commitment that you are going to be in the WhatsApp group till you get your certificate. Till then, if you leave and if you say that we are not informed properly, that is not going to be the
what I'll say, the headache of the mentors or the KRPs or the officials, because they have created WhatsApp groups separately for every center. All the 21 centers of Spell 1, Spell 2, and 18 centers of Spell 3. All these WhatsApp, so many WhatsApp groups are created, and I am added to all the WhatsApp groups. Today I got a call from Narayan Kate group. One of the mentee called me up and said, "Why are you posting in my WhatsApp group? You are not in the group." So now let me tell you that I am part of your WhatsApp groups, and I will be there in your WhatsApp group. And who you think, if you think somebody alien is there in your group, that means they might be the 3 KRPs in your group. Okay, so they might be giving you suggestions. Please take care of those suggestions. Don't think some alien is there in your group. Okay, and these WhatsApp groups will be helpful for you to guide. The mentees will be guiding you throughout the course. If you have a doubt regarding the task, before writing your answer, you can ask your mentor, "Please look into my answer. Is this correct? Do you want to make some changes to this?" If he or she suggests anything, you can correct yourself, and then you can, when you are happy, you can post that answer on the website. So that way you can you can get along, and you can see that you can happily do the course. I think this seems to be too much, but when you start the course, this seems to be very less, because after 1 or 2 tasks, many mentees are asking, "Ma'am, there are very less number of tasks. We want more." Half of the mentees I got the calls from, they were asking for more tasks. So once only these are only the initial things. Once you know the course, once you get into login into that, and once you're able to do first task, you know that it is very easy. And we also have a lot of tutorials, how to log into the app, and how to use your audio files, and how to write the answers, and how to attend the webinars. There are so many videos we made personally for Sangareddy districts. The KRP team, Ramani, Vimala, and Ujjwala, we 3 created so many videos together, and we have distributed these videos across the district. But these videos are actually distributed across Telangana nowadays. So okay, so remember, all the videos are available for everything. All the doubts can be cleared if you watch the videos. Sometimes we share you the videos, you don't watch the video, but you get back to us asking the same question. Answering the same question to 3,000 teachers is impossible for the KRPs or the mentors. So please, if they share a video, it means that it is official video from Sangareddy district officials, and please watch those videos for login, how to log into the course, and second one, how to complete your course, how to attend webinars, and all these things are there in those videos. Please watch those videos carefully. Okay, and these are about how you are going to proceed with the course. And sometimes there are some do's and don'ts of the course. I want to ask Vimla ma'am and Ujjwala ma'am to give their suggestions regarding do's and don'ts of the course. Thank you very much. Vimla ma'am? Madam, Yes, madam, yes. just- Hello, So am I give over audible? this. Yeah, you are audible, ma'am. Please continue. Ma'am, can you use Yeah, your I think video? no, I'm not in a position to use my video now at present. Okay, okay. So I wish good afternoon, everyone. And what now Ramani ma'am has shared with you, it is quite very useful, and we all are in need of it. So how to log in? Yesterday, after our first online session webinar, we came to know that there are very few, those people who didn't attend face-to-face properly, those people who did not take it seriously, only faced problem to log in into their webinar. And at last, we could help everyone to log in. And we have seen to it that everyone attended the class. And those few people who didn't attend phone calls, who did not take this course seriously, only were left out. They are very few. I think by now they too might have understood the importance of this course. So take it seriously. We are enrolled into a course, and we have to remember that only when we complete all the tasks, only when we do whatever we have to do,
then only it is like we are completing our course and we will get the certificates. Don't take it light. And there is no question of not interested or not willing. You are interested or you are not willing or not interested. We are now the teachers of our state government, Telangana government. As teachers, our government has made it mandatory for everyone. So there is no interest or not interested or not willing. There no question of not willing, no question of not interested. We will have to do it. Nobody will say, I'm not interested in taking my salary. I'm not interested to take the extra DA, whatever is increased. When that is not in the interest of us, when we say all that comes to us, we fight for it. When something is delayed, we are even fighting for it. Then what is the question? Where is the question of saying that I'm not interested in the course? The course is ultimately not only enriching our language, but it is ultimately taking us to the process, classroom process, which is very, very, very important. And we have to go through it to make ourselves equipped into the DOP method or the CCE method, what we are now using in our government. Ultimately, the course is leading us into that mode. So please, teachers, my only request is try to enjoy the work we are doing. Let us begin enjoying it, then we will successfully complete it. That's from my side. Now over to Ujjwala ma'am. Ujjwala, please give some suggestions Good. from your side also. Good afternoon, everyone. As Ramani madam has just said, and she has given detailed description of how to log in and what are the things we have to do, and we have not do's and don'ts of the things. So please follow that one. And one request is, please, before the time slot, just go and log in and check whether you are able to see the webinar timings or not. If it is not shown, please inform your mentors and KRP so that we can do the needful. If you are trying at the right time of the slot, we can't help it. And one more thing, the humble request for all the mentees is, please pick up your phones whenever your mentors or KRPs are calling. We have been facing so many problems, like we have been calling you and you are not at all answering our calls, and this is making a big issue because we are not calling for simple reasons. This is a huge thing. We have to circulate, we have to communicate to you so many instructions or timings regarding the schedules, all that. So please be active and take a look into the groups where we are posting the messages. And if you have any doubts, even Ramani madam is posting so many videos regarding how to use the login and all that web portal and how to go on through the process. So please watch that one and also go through. If any doubts you get, please clarify through your mentors, or you can call us at any time. We are all there for you, and we can, like yesterday we have seen a big success, like so many participants have logged in and they have completed their webinars, and hope the second spell and the third spell and all the mentees of Sangareddy team do the successful work regarding the webinars and the tasks. And please do complete all your works in the speculated time. Thank you everyone. Okay, thank you very much, Ujjwala. There is one more thing I want to mention, because it happened recently. We completed 4 batches of ELEC already. That means during the pandemic season, Azim Premji University along with SCERT started this course, and we completed 4 batches. And this batch is a very big batch. 5th batch with all the teachers of Telangana is a big batch. When we completed this course for 4 batches, many of the teachers who are doing the courses, they said that they completed their previous ELEC course. Now, when we got the list of the teachers who completed the course, 40 or 50 names were missing. 40 or 50 names were missing out of all 1,300 teachers. 1,300 teachers, 40 or 50 names are missing because they didn't complete only one task. Here, Azim Premji University website is going to record your task. That means even if you don't do one task, and even if you don't attend one webinar,
you will be marked absent. And even though you have completed 8 weeks and 9th week is pending, you will be marked absent and the certificate would be coming. That means the people who completed ELEC before, who thought that they are going to get the certificates, 40 people from only 1,300 change plus mentees, 40 people were denied certificates only because they didn't complete 1 or 2 tasks only. That means here it tells us that we need to complete all the tasks, all the audio tasks and all the written tasks, and also attend all the webinars. All the webinars attendance is important, and participation also is equally important in all the webinars, because when you go back and watch your webinars, you know what you are talking and what you didn't talk and how you were silent. All this can be seen by everyone. So remember that we are going to participate in the webinars properly, and everybody will get to watch what we did and what we did not do. Everybody means only the teachers of Telangana, because nobody else will have the access. For example, you belong to mentor A. Mentor A, or for example, let me give the example of Gopi Krishna. Who is the person? Gopi Krishna mentor, who is the person who gave me the detail today that the videos are available. So his batch mentees, that means all the 15 can see who participated and who didn't participate. Other mentees can't see his mentees performance. At least Gopi Krishna will know how his mentees performed. And as a KRP, me, Vimla ma'am, Ujjwala ma'am, all of them can see your performances. That means we have the track record of all the performances along with our DO sir, AMO madam, and our course director Gupta sir. So remember that everything is recorded. Even if one task is left incomplete, your certificates will be denied. Today, the teachers who claim that they completed ELEC and who didn't register themselves, they are facing a lot of problems. They came to me, back to me, because I was the one who was handling the incomplete participants. They were saying back then we didn't understand the importance of course. Now we want to complete. Who will allow us to complete the course after 2 years? Tell me. When you didn't complete your course in 8th class, when you come to 10th class and say that I want to complete that answer from 8th class, nobody is going to allow us after 2 years, because that batch is totally closed. So there will be a time period for you after the 9th week. They will give you only 1 week grace period. After that, they will close the batch. Even if you want to complete later on, there won't be any chance to complete the course. This is really very, very essential, and we need to keep all this in mind. And that's all for today. I'll hand over the session to our AMO madam and Gupta sir. మేడం గుప్తా సార్ కనపడడం లేదు. నేను ఒక్కసారి దీన్ని బ్రీఫ్ చేసి చెప్తాను. అంటే చాలా మందికి లెఫ్ట్ అయ్యారు. కాకపోతే ఇది లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంది కాబట్టి మీరు తర్వాత కూడా చూడొచ్చు. చాలా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే నేను నిన్నటి వెబినార్ గురించి ఒక 2 విషయాలు చెప్పాలనుకున్నాను. మేడం చెప్పినట్టు దాని ట్రాక్ రికార్డ్ డిఓస్ కానీ మేము ఏఎంఓస్ కానీ లాగిన్ అయి చూడడానికి ఉంది. అయితే నిన్న 1019 మందికి మన జిల్లా నుంచి మొదటి స్పెల్ వాళ్ళు మనకి కేవలం 769 కదా మేడం అటెండ్ అయ్యారు. దానికి మాకు క్లియర్ గా బార్ గ్రాఫ్ లో వచ్చింది ఆ ఫిగర్. అయితే ఎంత మంది దాన్ని మిస్ అయ్యారు అనేది కూడా మనము చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎవరెవరు మిస్ అయ్యారు అనేది కూడా ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉంది. నెక్స్ట్ అసలు యాక్చువల్ గా ఈ రోజు పెట్టడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఎవరు మిస్ కావద్దని. నెక్స్ట్ టైం అట్లాంటి పొరపాటు జరగద్దు. ఎందుకంటే ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనకి మొదటిసారి జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోకపోవడంలో కానీ మెంటర్స్ ఊరికే మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. మీరు వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఫోన్ లేపడానికే మీరు ఇబ్బంది పడితే వాళ్ళు రాత్రి పగళ్ళు దీని గురించి హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అంటే మేము ఏ విధంగా దీన్ని ఒకలాగా ఏంటంటే నాకు చిన్నగా అర్థమైంది ఏంటంటే సేమ్ ఒక జూమ్ మీటింగ్ లాంటిదే కానీ కేవలం మెంటార్స్ అండ్ మెంటీస్ కి మాత్రమే ఉంటది. ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ ఉంటది, 2-వే ఇంటరాక్షన్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు పాల్గొనాల్సిందే. మనం నిష్ఠ గతంలో చేసిన దీక్ష పోర్టల్లో నిష్ఠ అవేంటంటే కేవలం ఒక వీడియో వినడం, టాస్క్లు పూర్తి చేయడం. కానీ దీంట్లో అట్లాంటిది లేదు. ఖచ్చితంగా మీరు అక్కడ ప్రెజెంట్ అయింది, మీ వీడియో కూడా రికార్డెడ్ ఉంటది. మీరు ఒక్కటి మిస్ అయినా కూడా మీరు సర్టిఫికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటది. మేడం చెప్పినట్టు ఒక చిన్న టాస్క్ మిస్ అయినందుకు వాళ్ళు ఎంటైర్ 9 వీక్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది. వాళ్ళది 8 వీక్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది. అట్లాంటి ఇబ్బంది తెచ్చుకోవద్దు. ఇంకా ముఖ్య విషయం ఏంటంటే
దీన్ని అంటే ఇది ఇప్పుడు మనకి ప్రారంభించారు కాబట్టి మన అధికారులు కూడా డైరెక్టర్ దేవసేన మేడము డిఓస్ కి మాకు ఏఎంఓస్ కి మీటింగ్ పెట్టి ఎంత సీరియస్ గా చెప్పారంటే దీని సివిఆర్టీ గురించి అంత సీరియస్ గా చెప్పారు. మనకి ప్రొఫెషనల్ గా ప్రతి వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళు మనమందరం గవర్నమెంట్ ఉపాధ్యాయులము. ఖచ్చితంగా మనం ప్రొఫెషనల్ గా అడ్వాన్స్ కావడానికి, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ కావడానికి, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మనకి ఖచ్చితంగా వృత్తిపరమైన కోర్సెస్ అవసరం. ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ గురించి అనుకోండి. అయితే మనం ఇప్పుడు ఒక ఇంక్రిమెంట్ రావాలన్నా, లేదంటే మనం పై పదవులకి మనకు అర్హత రావాలన్నా మనం డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ఏ విధంగా రాస్తామో ఖచ్చితంగా ఇది ఒక డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ అనుకోండి. ఇది పాస్ కావడం కేఆర్పి బాధ్యతో, లేకపోతే డిఓ గారిదో, ఏఎంఓదో, లేకపోతే మెంటాస్ దో కాదు. కేవలం మనం గురించి మనం పూర్తి చేస్తున్న కోర్స్ ఇది. ఇంకొకటి మీకు 2 భయాలు ఉంటాయి. ఒకటి కోర్సులోకి లాగిన్ కావడం, వెబినార్. 5 రోజుల్లో శిక్షణ ఎందుకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ వెబినార్ లో మీరు భయపడకుండా ఉండడానికి. ఎంత వస్తే అంత మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి, కానీ పార్టిసిపేషన్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఆ వెబినార్ మీకు 2-3 రోజుల ముందే ఆ షెడ్యూల్ తెలుస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు మనకు నిన్న అయిపోయిన షెడ్యూల్ కూడా తెలుస్తుంది టైం టేబుల్లో. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కోర్సులోకి లాగిన్ కావడము. 10 మంది నిన్నటి వరకు వచ్చింది. నిన్న పొద్దున నాకు డిఓ గారు రికార్డ్ చూపించారు, 10 మంది మన జిల్లా నుండి ఇంకా మొదటి ఫేజ్ వాళ్ళు లాగిన్ కాలేదు అని. ఇంతమంది మెంటర్స్, 63 మంది మెంటర్స్, 3 కేఆర్పిస్, ప్రతి ఒక్కరికి 2-3 సార్లు ఫోన్లు చేస్తే కూడా మీరు తీయకుండా, మీరు లాగిన్ కాకుండా, వెబినార్లు కూడా 30 మంది అటెండ్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు, రేపు గనక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇట్లా చాలా మంది అటెండ్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు మన మీద తీవ్రమైన వాళ్ళు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది, యాక్షన్స్ తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి అలాంటి అవసరాన్ని మనం రానియొద్దు. ఇంతమంది శ్రమ, ఇంత కష్టం కూడా వృధా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న తప్పిదం వల్ల, కొంతమంది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ కాకపోవడం వల్ల కూడా మనందరికీ చెడ్డ పేరు రావద్దు. ఇది గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్, మన ప్రొఫెషనల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కోసం ఉంది. అదే విధంగా మన పాఠశాలలు బలోపేతం కావడానికి ఉంది. ఇక ముందు కూడా మన పాఠశాలలు ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా కొనసాగడానికి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని కూడా మనం వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీకు ఏ డౌట్లు ఉన్నా కూడా మీ మెంటర్స్ సిద్ధంగా ఉంటారు. దయచేసి వాళ్ళ ప్రాముఖ్యతను గుర్తించండి. మీకోసం ఇంత కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు. 3 సెషన్లు నిర్విరామంగా కూడా ఎంతెంత దూరం ఉన్నా కూడా శ్రమ కోర్చి ఎటువంటి ఆశించకుండా, కేఆర్పీలు అయితే 1 నెల ముందు నుంచి, మిగతా అధికారులు, మన ఎంఈఓలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వెన్యూస్ మీకు సిద్ధం చేయడం, అక్కడ వసతుల గురించి అనుకోండి, ప్రతి ఒక్కరి శ్రమ కూడా దీంట్లో ఉంది. ఒక సిఆర్పి, ఒక ఎంఐఎస్, దీన్ని మీరు వృధా పోనీయకండి. జస్ట్ ఒక వెబినార్ అటెండ్ కావడం తోని, లేకపోతే ఏదో దాంతో మీరు సర్టిఫికెట్ పొందే అవకాశాన్ని కోల్పోవద్దు. ఖచ్చితంగా మీ అందరి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు నిన్న యాబ్సెంట్ అయిన 30 మంది లిస్ట్ కూడా ఉంది. నేను అది సిఆర్పి గ్రూప్లలో, తర్వాత ఎంఐఎస్ గ్రూప్లలో, ఎంఈఓ గ్రూప్లలో షేర్ చేస్తాను కొద్దిసేపు, అంటే ఈ రోజు సాయంత్రం లోపల. మిగతా నెక్స్ట్ సెషన్ లో, వెబినార్ లో ఎవ్వరు కూడా మిస్ కాకుండా చూడండి. ఇంత మంచి అవకాశం మనకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని వృధా చేస్తే తర్వాత మనం దాన్ని పూడ్చుకోలేము, ఆ గ్యాప్ ని. ఇక మిగతా సెషన్ కొనసాగించవలసిందిగా ముగింపు దశకు వచ్చాము. మన కోర్సు డైరెక్టర్ గుప్తా గారిని, ఇంకా కేఆర్పిస్ ని కోరుతున్నాను. Okay, madam. Thank you very much. Gupta sir, please take over this. Thank you very much. So nutshell లో చాలా డీటెయిల్డ్ గా మనకు నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ గురించి మేడం గారు చెప్పారు. తెలుగులో అనురాధ మేడం గారు ఎక్సలెంట్ గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీరియస్నెస్ తోటి ఇది వర్క్ చేయాల్సి ఉంటది. మరి మనకు వెబినార్ టైం అనేది ప్రాంప్ట్ గా 5 minutes బిఫోర్ కూడా జాయిన్ కాలేము. సో లేట్ జాయిన్ అయితే ఎప్పుడు జాయిన్ అయింది కూడా అందులో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో మనము ఇన్ టైంలో మీకు మీ బ్యాచ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో మెంటర్స్ మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మనం కాషియస్ గా ఉండి మొబైల్లో అలారం పెట్టుకోండి. మోస్ట్లీ వి విల్ హ్యావ్ వెకేషన్ అండ్ హాఫ్ డే స్కూల్స్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాతనే ఉంటాయి. వాటిని సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక నోట్బుక్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇంటరాక్ట్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. అదర్ అప్లికేషన్స్ ఏమి పెట్టుకోవద్దు డ్యూరింగ్ దట్ వెబినార్. ఫుల్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద సర్టిఫికెట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ద సర్టిఫికెట్, మనము ఇంకా ముందు కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా అట్ డెలివరీ, ఐ మీన్ మన స్కూల్స్ లో మన స్టూడెంట్స్ కి పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలము, స్కూల్స్ ని ఎన్రిచ్ చేయగలము. మీ గతంలో ఒక సందర్భంలో చెప్పాను,
మనము ఈఎల్ఈసి అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేయగానే 1800 స్ట్రెంత్ ఉన్నటువంటి ఒక స్టేట్ సిలబస్ స్కూలు సిబిఎస్ఈకి మైగ్రేట్ కావాలనుకుంటుంది. అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వారు వేరే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ అంతా వాళ్ళ స్కూల్ ఖాళీ అవుతాయని. అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. మనందరం కలిసి మన స్కూల్స్ ని సక్సెస్ చేద్దాం. లెట్ us hope all the best. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. మరి రమణి మేడం మీరు కంక్లూడ్ చేసి ఎండ్ చేయండి. మేడం గారు చెప్తే మేడం ఎండ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఎవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, డౌట్ ఏదన్నా ఉందా చెప్పండి, వేయండి అని. ఇందాక Anybody? Has anybody, if you have any doubts, you can ask us. Is there anybody ready to ask question? సరే వేయండి. శివకుమార్ అని ఇందాక నేను కోహోస్ట్ ఇచ్చాను, హ్యాండ్ రైజ్ Okay. చేశారు. Okay. ఆ తర్వాత I think their doubts might be cleared after all of the speech, I think. So most of their doubts got cleared with this session, which was like self-explanatory for everything which is going to happen during this 9-week long course. Yes, ma'am. మ్యామ్ వన్ స్మాల్ డౌట్, సెకండరీ ma'am. కూడా సేమ్ ఉంటుందా ప్రొసీజర్? సెకండరీ కూడా Yes, ma'am. సేమ్? Yes, ma'am. The procedure is same for secondary also. yes. The procedure is same. The methods, the webinar, the task completion, the app login, everything will be the same. Only the content will be different for secondary. Madam, shall we conclude? Yes, ma'am. And let me wish everyone, each of all the mentors and mentees, all the best. And I congratulate all of you on the successful completion of this 3 spells together. And we are going to just have 3 more weeks before summer, and rest of the 5 weeks will be after summer. That means in the midsummer, you are going to enjoy with your family, again come back to the course. Like your children, your students have summer vacation, you will also have summer vacation for this course also, and after that you can get back after summer and complete the remaining part of the course. So happy holidays, happy summer, and happy ELEC program. Let's complete our course and enrich ourselves. Okay, what do you say? Congratulations each and everyone who participated in this course. Thank you very much. Okay, thank you one and all. కోర్స్ డైరెక్టర్ గారికి, డిఓ గారికి ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన కేఆర్పీస్ కి, మళ్ళీ అడిషనల్ కోర్స్ డైరెక్టర్స్ కి మరొకసారి విద్యాశాఖ తరఫున అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని అందరం కూడా పూర్తిగా మొత్తం ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మంచి అంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోని మొదలైన ఈ కార్యక్రమాన్ని అదే విధంగా అందరికీ కూడా సర్టిఫికెట్ వచ్చేటట్టు ముగిస్తామని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ కోరుతూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ వన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Thank you, one and all.